in excess of 40 days looking for their loved young ones. And we sit somewhere claiming that we are discussing matters about the economy of this country. Economy for who? If we are killing them, abducting and killing the young ones, so who are you doing the economy for? This matter needs to be taken with the seriousness that it deserves. And you know, I was lucky that when my son was abducted, I was able to reach the president, and he immediately ordered Nurdin Haji to release. It's a very serious matter, you know, and actually it should take the anger of this country, because why are we allowing young boys and girls to be kidnapped, only later to be found killed? Surely, what kind of country are we? And we are pretending to be solving issues in DRC? This is a very serious issue. I mean, the number of people that have died are so many that it should prick the conscience of any right-thinking leader in this country. Mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu. Hapa ni PAP TV. Mimi ni Ikuwa Wanganga presenter, na mpenzi mtazamaji, CS Muturi ameweza kuzungumzia swala la abduction na ile ambayo tunasema ni utekaji nyara wa vijana wadogo, na akamkumbusha rais ya kwamba anafaa kuchukua hatua na kuzuia. Na kitu kingine ambacho amekitaja ni kwamba rais ana uwezo wa kuhakikisha kwamba mauaji haya na utekaji nyara wa vijana unasimama. Na mpenzi mtazamaji, kingine ambacho amekisema ni kwamba polisi wana uwezo wa siku ama masaa kusimamisha hiki ambacho tunakiita abduction ama utekaji nyara, kwa sababu hawawezi sema hawana uwezo. Kama si wao wako pale, wana uwezo wa kusimamisha na kuhakikisha kwamba utekaji nyara katika taifa la Kenya na hasa wa vijana unasimama. Na kingine ambacho amekitaja, amesema pia inafaa kuzuia kwa kuunda ile jopo kazi ya kuhakikisha kwamba inachunguza kiini hasa cha mauaji haya na utekaji nyara huu unatokeana na nini. Lakini cha msingi kile ambacho mpenzi mtazamaji nimekisikia kutoka kwa CS Muturi ni kwamba amesema hatuwezi kaa na kujifanya tunasuluhisha shida za mataifa mengine, na akataja Congo, DRC Congo, ya kwamba tunajifanya tunatatua shida pale na ile hali nyumbani tuna shida. Na mpenzi mtazamaji, sijui kwa nini Afrika tuko na tabia hiyo ya kwamba tunajipata tunataka kusaidia mataifa mengine, pengine wanajeshi tunawapeleka pale, na kwetu nyumbani pia kuna matatizo hayo. Kuna jambo lingine mpenzi mtazamaji ambalo utakumbuka wakati pale North Rift kulikuwa na ile ambayo tunasema ni wale ushambulizi, na ikakuwa Kenya tumetoa majeshi na kwenda kupeleka Congo, na ile hali sisi wenyewe hatujajitosheleza, usalama wetu wenyewe si wa kufurahiwa. Na ndiposa CS Muturi aliweza kusema ya kwamba hatuwezi kujifanya tunasuluhisha kesi za mataifa mengine, shida za mataifa mengine. Na mpenzi mtazamaji, utakumbuka Trump aliweza pia kuzungumza swala hilo, akasema sisi hatutakuwa tunabeba mizigo ya watu wengine, na sisi wenyewe tumekuwa na matatizo hapa, sisi wenyewe hatujashiba, kwa nini tunapeleka chakula kwingineko? Sisi wenyewe hatuna usalama wa kutosha, kwa nini tunapeleka nje? Na ndiposa CS Muturi anauliza, kwa nini kuna watu wanajifanya kusuluhisha shida za Congo DRC, na ile hali nyumbani kuna matatizo ya abduction, nyumbani kuna mashida ya mauaji, nyumbani kuna shida ya chakula, uchumi hauko sawa. Mpenzi mtazamaji, sijui maoni yako ni gani, lakini kabla hujatazama video hiyo, unaweza tulipia wifi kwa kudial *802# account unaweka 845124 *802# account unaweka 845124, na mambo yanakuwa yako safi kabisa, kwa sababu mambo katika taifa la Kenya, kulingana na Muturi, anasema mambo hayako sawa, na hatuwezi kujifanya tunatembea nje tunaonekana sisi ni wastaarabu nje, na nyumbani tumeacha kunaungua. Hatuwezi enda uzima nje na nyumbani moto unawaka. Sijui mpenzi mtazamaji, maoni yako ni gani? CS Muturi ameweza kupeana maoni yake, akasema jopo kazi litengenezwa kwa haraka kwa sababu haya mambo ni serious, na anasema kwanza akiwa ndani ya serikali, kwa sababu anazungumza mambo yanayojua. Akasema pia mimi kijana yangu alikuwa amekuwa abducted,
na mimi nina ukaribu na rais, nikapiga simu na akaweza kuachiliwa. Anauliza wale ambao hawayuko karibu na rais, wale ambao hawana namba ya rais, watawezaje kusuluhisha shida zao? Watoto wao wamekamatwa, wametekwa nyara, hawaambiwi watoto wao wako wapi. Mimi niko karibu na rais na wangu alitekwa na akaweza kuachiliwa kwa sababu nina ukaribu na yeye. Na je, wale wazazi ambao hawayuko karibu na serikali, hawana mtu wa kuwakilisha, je, watu hawa watafanyikaje? Mpenzi mtazamaji, kama hujaweza kutazama hiyo video, nitakuwekea hapa Justin Muturi akizungumza CS, akizungumza kwa machungu sana na kuweza kuzungumza kwa niaba ya Wakenya, na akasema mauaji haya yanafaa kusimama. Akataja Amnesty International, Human Rights Commission of Kenya wanafaa kusimama na kukomesha mauaji haya, na hasa kuchunguza nini kiini cha mambo kama haya. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, sitaki nikuweke sana, nataka utazame hiyo video ya CS Muturi akizungumzia abduction katika taifa la Kenya. Na mpenzi mtazamaji, tunaweza kumuita bingwa kwa sababu ako ndani ya serikali. Wengine wanangoja wabanduliwe ndani ya serikali ndiposa waanze kutetea wananchi, lakini tumeona Muturi ni kiongozi ambaye ni mstaarabu, kiongozi ambaye ni mkakamavu, ambaye japokuwa ako ndani ya serikali ako na ile ambayo na kimombo tunasema ni gati ya kusema hiki kiko sawa na hiki hakiko sawa. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, viongozi kama hawa ndio tunataka. Lakini mpenzi mtazamaji, sitaki nikuweke sana, nataka utazame hii video. Lakini kama hujatazama, tupige support *802# account, weka 845124, alafu utazame hiyo video, weka maoni yako hapo. Justin Muturi, je, ni kiongozi mkakamavu ama pengine ni interest ama anatetea wananchi? Kwa sababu mpenzi mtazamaji, kuna kingine ambacho pengine nimekiona ndani ya wale ambao tunasema ni watetezi wa wananchi, ya kwamba wanatetea wananchi, wakishawekwa kitu kwa mfuko wanatusahau. What is going on? Maoni yako ni gani mpenzi mtazamaji? Naitwa Ikuwa Wanganga, hapa ni Pap TV. Subscribe, comment, share, alafu tupatane kwa the next video unapotazama hii ya CS Muturi akisema muache kujifanya mna solve vita vya nje na nyumbani kuna chomeka. Asante mpenzi mtazamaji unapotazama video hiyo. Gruesome. And I think it is only fair that at this point in time the country should shelve all other business they have to discuss this matter of abductions and extrajudicial killings. When I called the press conference on the 12th of January, I ended by saying that this matter, if left unchecked, can plunge this country into chaos and anarchy, and called for a national dialogue, or indeed a commission of inquiry to inquire into these gruesome murders and be told whether there is a policy. I'm not aware of it. I sit in government. I'm not aware of any policy that supports abductions and extrajudicial killings. And it is not right that parents like these ones and relatives can stay for periods in excess of 40 days looking for their loved young ones. And we sit somewhere claiming that we are discussing matters about the economy of this country. Economy for who? If we are killing them, abducting and killing the young ones, so who are you doing the economy for? This matter needs to be taken with the seriousness that it deserves. And you know, I was lucky that when my son was abducted, I was able to reach the president, and he immediately ordered Nuldin Haji to release him. And Nuldin, went ahead and released him. How about these parents and relatives who cannot reach the president? It is something that is so serious that we must shelve all other things that we are doing, because I do recall that during the campaigns, we went around the country saying that abductions, extrajudicial killings would never happen at our watch. But now it is happening. It has been happening, and we are trying to normalize it. As we are here, mourning and grieving about these four who have gone missing. We are also aware that 2 young men were killed in Nakuru.
in circumstances that are very clear that those involved are security personnel. I want to say we cannot be told that the police do not know. Our police is known to be one of the most efficient in this region. And therefore, if they wanted to crack this matter and bring the culprits to book, it will be a matter of just a few days or hours. So I'm calling upon everybody in government, and more so particularly because ultimately responsibility must belong to somebody. We say the buck must stop somewhere. In this case, the president is the president of the Republic of Kenya, head of government, and commander-in-chief of all defense forces. Therefore, Mr. President, I'm calling upon you now to order an end to these abductions, which you promised, killings, extrajudicial killings, and an open inquiry to inquire into how these things have been happening. We cannot make it normal. We know that these are very young lives that have been taken away. What do you think the parents of these young ones are feeling? Everybody must put themselves in the shoes of these parents and relatives who have been agonizing. Did they enjoy Christmas? They could not, when everybody else was enjoying their Christmas. Surely, this must be something that we must take to the next level, where we must involve in a commission of inquiry, which must include people from all sectors. The law society should come up, be part of that commission of inquiry, religious groups, and the civil society groups like Amnesty International and others, Kenya Human Rights Commission. All of them, they should be involved in that commission, because we want the truth, and to put an end to this, we cannot take it as business as usual anymore, because I can just put myself in the hearts and the minds of these parents. You've seen one of the fathers here is not even able to appear because of the agony that has been taken through for the last 40 days. It's not normal. We must now address this.